Okay, so today is Yogini Ekadasi. So the glories of this Ekadasi, which occurs during the waning moon in the month of June and July, are described in the Brahma Vaivata Puran in the conversation between Lord Krishna and Maharaj Yudhishthir. Once Maharaj Yudhishthir said, "O Supreme Lord, O Madhusudan, I've heard the glories of Nirjal Ekadashi. Now I wish to hear about the Ekadashi that occurs during the waning moon in the month of June July." Lord Krishna replied, "O King, I will explain about the Ekadashi that comes during the month of June, July. The name of this Ekadashi is Yogini, and it destroys all one's grave sinful reactions and delivers one from the ocean of material existence. O best of kings, now I will narrate a story from the Purana to illustrate this truth. Kuber, the king of Alakapuri, was a staunch devotee of Lord Shiva and regularly worshipped him. He had a Yaksha gardener named Hema, whose wife was Vishalakshi. Vishalakshi was exquisitely beautiful, and Hema was very attached to her. Hema regularly gathered flowers from Manasa Sarovar lake and gave them to Kuber, the king of Yakshas, for his worship of Lord Shiva. One day he brought flowers from Manasa Sarovar lake, and instead of giving them to Kuber, he remained at home, bound by the love of his dear wife. O king, as a result of this, Kuber did not receive any flowers on that day. Meanwhile, the king of the Yakshas, Kuber, waited 6 hours for Hema. Due to the absence of flowers, he could not complete the worship of Lord Shiva. Being extremely angry, the king immediately sent his messenger to find out the cause of the gardener's delay. After some time, the Yaksha messenger returned and said to the king, "O master, Hema is enjoying the association of his wife at home." On hearing these words, Kuber became very angry and immediately ordered his servants to bring Hema before him. Realizing they had made a great mistake, Hema became ashamed, and with great fear he came before Kuber and offered respectful obeisances. Kuber, whose entire body trembled and whose eyes became red with anger, said, "O sinful one, O destroyer of religious principles, you have disregarded my most worshipable Lord Sri Shankar and engaged in your own sense gratification. Hence I am cursing you. You will be afflicted with white leprosy, and you will remain separated from your dearmost wife forever. O low-class fool, you should immediately leave this place." Being cursed by Kuber, Hema immediately fell from Alokapuri and took birth in this world. He became afflicted with like leprosy and suffered extremely miserable conditions. In such a condition and with intense mental agony and lack of food and water, he went to a formidable dense forest. In that forest, he suffered the pangs of hunger and thirst day and night. During the day, he did not find any happiness, and at night, he could not sleep. He suffered great miseries both in winter and summer. But because he had helped worship Lord Shiva faithfully, his memory remained intact. Although he was engaged in various sinful activities, he remembered his previous activities, and his consciousness remained pure and alert. After wandering through the forest in this way, he fortunately came to the Himalayan mountains. While moving here and there, by providence, he had the great fortune of meeting with the great sage Markandeya, who is the best of the sages and whose duration of life is 7 kalpas. Hema, feeling very sinful, stood at a distance from the sage and repeatedly offered his humble obeisances. The kind-hearted sage Markandeya called that leprosy-ridden man before him and asked, "O you, how did you get this dreadful affliction? What kind of sinful and condemned activities have you performed that you have had to suffer such a miserable condition?" On hearing this, Hema replied, "O great sage, I am the gardener of Kuber, the king of the Yakshas. My name is Hema. I used to collect flowers regularly from Manasa Sarovar lake and give it to my master's Kuber. With these flowers, Kuber performed his worship of Lord Shiva. One day I was late to give flowers to my master because of remaining engaged in fulfilling my lusty desire with my wife. Therefore, Kuber, the king of Yakshas, became angry and cursed me. As a result of that curse, I am profusely suffering the miseries of white leprosy. I have been separated from my wife. But now I do not know why this unfortunate soul has suddenly become fortunate enough to meet a great personality like you. I've heard that the hearts of the saintly persons are always afflicted by seeing the distress of others.
They're always engaged in welfare activities. O great sage, with this with the desire to obtain auspicious results today, this fallen soul has surrendered unto you. Please be kind and deliver him. The great sage Markandeya spoke to him with compassion. O gardener, I'm instructing you about the most auspicious and beneficial vow. You should observe the vow of Ekadasi, known as Yogini, that occurs in the waning moon in the month of June, July. And by the influence of his piety, you will certainly be liberated from the curse of suffering from leprosy. Hearing this instruction of the great sage Markandeya, Hema became joyful, and with feelings of gratitude, he offered his humble obeisances to him. Thereafter, he duly observed the sacred vow of Ekadashi, as the sage had instructed him. By the influence of this vow, he regained his divine form. Then he returned home and reunited with his wife. The result one obtains by feeding 88,000 Brahmins is attained by observing this Yogini Ekadashi. This Ekadashi destroys all one's sinful reactions and awards one great piety. Yogini Ekadashi ki jai. So, Ekadasi is so powerful. It's our austerity if one is doing a proper fast. A proper fast actually, ideally, should be without any water or food or fruit. That is like a nirjal. And it's very much recommended if one can do that. If it's good for the health, it's good for spiritual advancement. But if one cannot do that, then one can have water. If one cannot just have water, has to have something to eat, one can eat non-grain food, fruits, potatoes. But then in the benefit one gets is somewhat little bit reduced. But nonetheless, Ekadasi is still a very, very potent fast, as we saw from this Leela that took place. We don't do it to necessarily reduce our sinful reactions. We do it to please Lord Krishna. That's really the aim of doing Ekadashi. We want to please Lord Krishna so that we advance in our seva, in our spiritual devotional life. And as we do that, everything else is incidental. Sins automatically disappear. If we please Krishna, then automatically sins are destroyed. So the idea is we just want to please the Lord. No selfish motive. Just try to please the Lord. Any questions? Any comments? Okay. So, Jai Shri Krishna, Radhika. Jai Shri Krishna, Hare Krishna, everyone. How are you doing? Doing all right, Hare Krishna. Thank you. How are you? Yes, getting better. I had two knee replacements in the last 11 weeks. Yeah, nearly 2 months. So just recovering from them. But it's not too bad. Look, by the Lord's mercies, allowing the recovery to take place. And Jai Narsimha. yeah, definitely. So you are welcome to share your screen if you like for the Vishnu Sahasranam, and you're welcome to introduce it as you like. We always like to hear from you because you got such wonderful knowledge about Vishnu Sahasranam. Thank you. Thank you for the opportunity. Thank you. It's very auspicious to hear the names of the Lord, more than to chant it itself. I'll just share my screen. So Mahavishnu, Sahasranama means Sahasra means 1,000, Nama means names. So these are the 1,000 names of the Lord. And in each of the names, for example, I'm just taking a sample sloka which you can see on your screen. Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam. So
every single verse, every single word is a name of the Lord, and every single verse is a prayer, a praise to the Lord. So it's very auspicious. This is just the starting stotra, but now I'll start reading the Vishnu Sahasranam. It takes about 15 to 20 minutes. Thank you. Appreciate it. ॐ शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेर्पौर्तमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैश्वम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि सशर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्माणवा शुभं को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् श्रीभीष्मरोवाच जगद्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोदितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन्नमस्यंश यजमानस्तमेव च अनादिनदिनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखादिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेरच्चेन्नरः सदा परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं ने शृणु पापभयापहं यानि नामानि गुम्नानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये विशिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुस्तुप्तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतां शुद्भवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामाहृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुस्तुप्छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतां शुद्भवो भानुरिति बीजं देवकीनन्दनसृष्टेति शक्तिः उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खभृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शाङ्गधन्वागधातरयत्रस्थं रथाङ्गपाणिरक्षोभयति नेत्रं त्रिसामासामगः सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुर्सुदर्शनः कालयति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानं श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः ध्यानम् क्षीरोधन्वत्प्रदेशे शुचिमनिविलसत्सैकते मुक्तिकानां मालाक्लिप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मुक्तिकैमण्डिताङ्गः शुभ्रैरप्रेरतभ्रैः विरचितैः मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्देन पुनीयाधरिनलिलगधाशङ्खपाणिर्मुकुन्दः बुःपादौ यस्य नाभिर्वेदसुरनिलश्चन्द्रसूर्योच्चनेत्रे कर्णावासासिरोध्यो मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः
अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीठकौसेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे शशङ्खचक्रं शकिरीतकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलस्तोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदस्याममायताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाज्ञां सहितं कृष्णमाश्रये. We start the names of the Lord now. ॐ विश्वं विष्णुर्वषत्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययपुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो शैरयेव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्थाणुर्भूतादिर्नितिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रदव प्रभुरीश्वरः स्वयंभुः शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनाधिनिधनो धाता विधाता तुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभोमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्तविरो ध्रुवः अग्राय शाश्वतकृष्णो लोहिताक्षप्रदर्शनः प्रभूतस्तिककुत्थाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानप्राणदप्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठप्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमोदरादर्श कृतज्ञकृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वातिरच्युतः वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिश्रुतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा भभ्रुर्विश्वयोनिषुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्षेणो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्धंशश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगाजितः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिर्पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनप्रांशुरमोघः सुचिरोजितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मतुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाधृतिः महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपा पद्मनाभ प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदिक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्शनस्तास्था विशुरात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्भिः वाचस्पतिरुरारधीः अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा समृद्धः संभ्रमर्धनः अहः संवर्तको वाह्निनलिलोधरनीधरः सुप्रसादप्रसन्नात्मा विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कुतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छिचिः सिद्धार्थसिद्धसङ्कल्पसिद्धिदः सिद्धिसाधनः
वृषा हि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोधरः वर्तनो वर्तमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाह्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टप्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिरः प्रकाशात्मा प्रतापनः बुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशोद्भवो भानुशशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगजस्येतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथ पवनपावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदप्रभुः युगादिकृत्युदावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो विशिष्टशिष्ठेष्ठः शिखण्डी नरुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतप्रतितप्राणप्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्र प्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्थाननस्थार शूरः शौरिजनेश्वरः अनुकूलशतावर्त पद्मी पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्ष पद्मगर्भशरीरभृत् महद्धिरितो वृत्तात्मा महाक्षोकरडध्वजः अतुलशरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् संमितिञ्जयः विक्षरोरोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानतो ध्रुवः परदिपरमस्पष्टः सुष्टः पुष्टः सुपेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणद प्रणवपृथुः हिरण्यगर्भशत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुर्सुदर्शनकालपरमेष्टिपरिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावनस्थानुप्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विन्नस्तविष्टो भूर्धर्मयूपो महामकः नक्षत्रनेमे नक्षत्री क्षामः समीहनः यज्ञेज्यो महीजष्टु क्रतुसत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी निवृत्तात्मा सर्वज्ञोज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुगतः सुहृद् मनोहरो जितक्रोधो वीरभाभुर्विधारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मभृद्धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमि सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृत्कुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपोमृतपः सोमः पुरुचित्पुरुषत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दाशारः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्बो निधिरदन्तात्मा महोधतिशयोऽन्तकः अजो महार्ह स्वाधाव्यो जितामित्रप्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्द सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षिर्कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्थितसाध्यक्षो महाशृङ्गकृतान्तकृत् महावराहो गोविन्द सुषेण कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगधाधरः वेदास्वाङ्गोजितकृष्णो धृतसङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वृक्षपुष्कराक्षो महामन्नाः भगवान् भगवानन्दी वनमाली हलायुतः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुद्धारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक् सर्वदिग्व्यासो वाचस्पटिरयो निजः त्रिसामासामगस्साम निर्वाणं भेषशं सन्न्यासकृश्चमश्चान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् शुभाङ्गशान्तिदश्रेष्ठा कुमुदकुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संसेक्षाक्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधिल श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गशतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतिश्चक्षुरनीश शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो
भूतिर्विशोकशोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितकुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिधरप्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिः वीरः शौरिशूरजनीश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशवकेशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तकृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तवप्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोत्रारणप्रियः पूर्णपूर्णयिता पुण्यपुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्थितगरो वसुरेता वसुप्रतः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः सद्गति सद्गुति सत्ता सद्भूति सप्तरायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवास सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पतो दृप्तो दुर्धरोधापरार्जितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तशतमूर्तिशताननः एकोनैकसवक्कं किं यत् यत् पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चङ्गनाङ्गदी वीरः विषमशून्यो कृताशीरजलश्चलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोककृत् सुमेधा मेधजोदन्य सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोदितिरः सर्वषष्ठवृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गुलोकसारङ्गस्तुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनशृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाहृतो महाकर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदकुण्डरकुण्डप्रजन्यपावनो निलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यक्रोधोदुम्बरो स्वास्तच्चानूरान्दनिषूदनः सहस्राक्षी सप्तजिह्वः सप्तेदा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अनुबृहत्तु शस्तूलो गुणपुण्यगुणो महान् अदृदस्वदृदस्वास्तत्प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमशमनः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विका सत्य सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायप्रियाहोर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचित्तभुविक् विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तहुतभुक्भोक्ता सुखदो नैकतोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकादिस्थानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकुत्स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरोधः कुण्डली चक्री विक्रमयोजितशासनः शब्दाधिकशब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरप्येषलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयपुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनपर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीजितमन्युर्भयापहः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिभूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादि भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासप्रजागरः ऊर्ध्वगः सप्तताचार प्राणद प्रणवप्रणः प्रमाणं प्राणनिलय प्राणभृत्प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युचरार्थिकः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत्यज्ञकृत्यज्ञी यज्ञभृत्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत् यज्ञगुह्यमन्नमन्नादयेव च आत्मयोनिस्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः स्रष्टा शिटीशपापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकीचक्री श्राङ्गदन्वागताधरः रथाङ्गपाणिरक्षोपः सर्वप्रहरणायुधः श्रीसर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति
वनमालिकधीशाङ्घ्रि शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु वनमालिकधीशाङ्घ्रि शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु वनमालिकधीशाङ्घ्रि शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु श्रीवासुदेवो विरक्षतु ॐ नमः इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेक्षेण प्रकीर्तितं य इदं शृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सौमुत्रेह च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमुद्रस्य शूद्रा सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामे प्रजार्ति चाप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान्यः सतोताय स्तुतिस्तर्कतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेकत् प्रकीर्तयेत् यश प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयप्राप्नोति नोत्तमं न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् फलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येत आपन्न आपदः दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मसुखं शान्ति श्रीदति स्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौसछन्दार्कनक्षत्रखं दिशो भूर्महोदतिः वासुदेवस्य वीर्येण वृत्तानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसम् जगद्वशे वर्तते तं कृत्स्नः सचरराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्सत्त्वं तेजोबलं द्युतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचारप्रथमं परिकल्पते आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषय पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमां जङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञाने एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक् भूताननेक्वशः त्रिलोकान् व्यापभुक्तात्मा भुक्ते विश्वभुवव्ययः इमं स्तवं भगवतोर्विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पतेत्यैच्छेत् पुरुषश्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभुमव्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् श्रीनते यान्ति पराभवो ॐ नमः इति श्री अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तमा भक्तानामनुरक्तानां त्रात्रा भवजनार्दन श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुतयेव न संशयः श्रीस्तुतयेव न संशयो ॐ नमः इति श्रीव्यास उवाच वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीवासुदेव नमोऽस्तु ते ॐ नमः इति पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकं पठ्यते पण्डितैः नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो श्री ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वराननो ॐ नमः इति ब्रह्मोवाच नमोऽस्तु वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः श्रीसहस्रकोटियुगधारिणे नमः ॐ नमः इति श्रीसञ्जय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाधार्य संभवामि युगे युगे अर्थाविषण्णाः स्थितिलाश्च भीता घोरेषु च व्याशु च वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमार्तं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण Hare Krishna. Thank you so much. That was incredible, as always. Anything you like to share? I know you always got some nectar that you can share. Okay. Let me. Okay. Let me do something Yeah. fun. Something totally fun and unplanned. What I'm going to do is go to the meetings. Can you see my screen? No. Yes, it's now starting. Okay. So what I am going to do is to simply scroll my screen, right? Yeah. I'll stop somewhere. We'll just see which verse we land, and I will Okay. read the meanings of that verse. Yeah, sounds like a plan. Okay, let's see. Okay, let's stop there. Mhm. Oh, beautiful. We can start from there, from Yeah. 67 onwards. If you see what they have done in this transcription is it's not verses, but it's Yes. words. Literally every word Every has a name. Right. every name of the Lord. Oh. So this is a verse. Jeshta Shreshta Prajapatihi Mhm. Hiranyagarbho Bhugarbho Madhavo Madhusudanaha. So Ishana, let's start from there. Mhm. Ishana, he who rules over or appoints everything. Pranadha, he who makes big beings move. Prana, he who is the soul. Prana. And from him comes prana. Hmm. Jeshta, that's a common word in Hmm. Sanskrit language. It means he who is the elder to all others. Hmm. Shrestha, who's also better than all others. Hmm. Prajapati, he who is the chief of all human beings. Hiranyagarbha, he who resides as the soul, Brahman of this golden universe. Bhugarbha, he who carries the earth within himself. Hmm. Madhava, he who is the consort of Lakshmi, or he who can be realized only by silence Hmm. and Shravanam, meditation and yoga. Madhavo Madhusudanaha. Madhusudana, one who killed Hmm. Madhusura. So that's one verse. And Wow. the verse goes, Ishana Pranada Prano Jeshta Sheshta Prajapati Hiranyagarbha Bhugarbho Madhavo Madhusudanaha. Thank you. Hare Krishna. Wow. Thank you so much. Wonderful. Very good. Maybe if appropriate, if we have the opportunity, would love you to go through those one by one, in like maybe 2, 3 verses every time we go through the Vishnu Sahasranam, because it's so important to know what we're singing. So, Yes. yeah, brilliant. Thank you so much. Any questions? Any comments? Just one question, Yes. Mataji. I don't know how to put it correctly, but is there a particular order that this Vishnu Sahasranam has been compiled and then we sing accordingly? Is there a particular order or is it just how it is? Yes, so there is an order. There are 108 verses, and it's a stotra. It's like any other stotra. Like, Hanuman Chalisa, we start with Sri Guru Charana Saroj Raj. So in that order we start. So similarly, the Vishnu Sahasranam also is in that order.
and there are 108 verses, and the scriptures and the scripts are available just on Google, on the internet. It's available, and you could read, or even better, if you can start hearing it from YouTube, then that'll be great. Yeah. Okay. Hare Krishna, Mataji. Thank you. Yeah, very good. Very nice answer. And thank you, Dr. Minakshi Bhadwaj. First time I think you've joined. Appreciate you joining. Hare Krishna, Leena. So nice you joined. Would love to have darshan of your wonderful deities if opportunity is there. Yes, definitely. Hold on just a I minute. haven't seen them for a long time, so very good. I know. I'm so sorry. I haven't been Oh, able no, to. not at all, not at all, not at all. And Radhika, amazing as always. Thank you. Jai. There we Thank you go. so much. Very nice. Yeah. First time we're seeing you, huh? Are you in Croydon? Oh, you're muted. I think are you muted? No, you're not muted. No. Thank you. Can you hear me better? Ah, yeah, we can hear you now. Yeah. Are you in Croydon? We are in Cheam. Cheam, very Yeah. nice. And you come to the Sanatan Mandir in Kulsdon? I've been there once, the first Oh. time, when the Hanumanji Sthapna was done. I think Yeah, God good. wanted me to have his blessings. So it was absolutely amazing. Brilliant, And brilliant. thank you for the opportunity. Really. No, not at all. Please keep coming. Absolutely. Absolutely. Thank you so much. And you. you're a doctor, so what are you specializing in something in medicine wise? I'm a pediatrician. I'm a consultant. Fantastic. Yes, Thank you so much for joining. I appreciate it. And these are the most beautiful deities. Let me see if I can spotlight. Ah, there you go. Very unique. These deities are, because Radharani has got her arm around Krishna, and also she's got her hand on his flute, about to pinch it. So very unique, very very nice. Thank you so much, Leena. Appreciate the darshan. It's been a long time. Thank you. Thank you. Thank you so Thank you. much. Hare Krishna. Hare Krishna. So Thank thank you, everybody. Thank you, Radhika Mataji, as well. Yes, extraordinary, extraordinary, as always. Hare Krishna. Thank you, everyone. Thank you. You're a real gem. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna, everybody. Happy Ekadasi, yeah?